אוצר מילים. Vocabulary. So before we start exercising with the verb לעבוד, let's learn a few more words and expressions before we start. An account or a bill in Hebrew is חשבון. חשבון. A male accountant is חשבונאי. חשבונאי. A female accountant is חשבונאית. חשבונאית. A male lawyer in Hebrew is עורך דין. עורך דין. A female lawyer in Hebrew is עורכת דין. עורכת דין. Bus in Hebrew is אוטובוס. אוטובוס. A male driver, נהג. נהג. A female driver, נהגת. נהגת. A bus driver, a male bus driver in Hebrew would be נהג אוטובוס. נהג אוטובוס. A female bus driver would be נהגת אוטובוס. נהגת אוטובוס. School. בית ספר. בית ספר. בית ספר. A male teacher, מורה. A female teacher, מורה. Male teachers or teachers in general, מורים. And female teachers, מורות. מורה, מורה, מורים, מורות. University. אוניברסיטה. אוניברסיטה. A male lecturer in the university is מרצה. A female lecturer, מרצה. Male lecturers or lecturers in general, מרצים. And female lecturers are מרצות. מרצה, מרצה, מרצים, מרצות. Factory. מפעל. מפעל. A male worker, פועל. A female worker, פועלת. Workers in general or male workers, פועלים. And female workers, פועלות. פועל, פועלת, פועלים, פועלות. Stock market. בורסה. בורסה. A male broker, ברוקר. A female broker, ברוקרית. Male brokers or brokers in general, ברוקרים. Female brokers, ברוקריות. ברוקר, ברוקרית, ברוקרים, ברוקריות. Insurance. ביטוח. ביטוח. Insurance company. חברת ביטוח. חברת ביטוח. Insurance agent. A male insurance agent.
סוכן ביטוח. סוכן ביטוח. A female insurance agent. סוכנת ביטוח. סוכנת ביטוח. I hope that you wrote all of those words in your notebook, because we will need them to the exercise. So if you didn't write them, make sure to write them down, and I'll see you guys in the next lecture. In the next lecture, we're going to start exercising with the verb לעבוד and with the vocabulary that we have so far.